Babaji, what can I do when the master has told me I should do something, but it seems impossible at the moment to fulfill that? I've become very sad and frustrated by the situation. Don't be in a hurry, beta. There's a time for everything. Never be in a hurry. Okay, so we take life on as it comes. What he gives us is basic guidance as to how to lead our life. Now, everything can't happen overnight. Like they say, Rome was not built in a day. So keep your mind open and work towards that. But don't sort of take it as a pressure or feel that it's weighing you down. Babaji, you tell us to develop an attitude of gratitude. Please, would you talk a little bit about this attitude of gratitude and how we can develop it more? It's about contentment. Now if we are contented, now most of us, we always feel something lacking. That's why we are constantly asking. That's why we are constantly desiring. Now the basic question that arises is, do we know what is good for us? Ever since we've come into this creation, we exercise our right to choose. We made wrong choices, that's why we are stuck here. He knows better. So if we accept what he gives us, and we cherish that, and we are able to digest that, he will give us much more. So it is the contentment. All of us, what we lack is contentment. And that's what causes the struggle within you. And that struggle is what upsets the mind. It upsets you. So your peace of mind is in your hands, not in anybody else's hand. So if we think that he knows better, we accept that we must stay in his will, there is no issue. Yeah. But I feel I don't deserve. Why should we analyze that? Well, it's why should we think we deserve or we don't deserve? Do we know better than him? So if he's giving us something, he knows what he's doing. I should cherish that rather than saying I don't deserve it. But I feel I don't deserve it because I don't do all the meditation I should do. Whatever we are able to do, we should do. And be grateful to him. Don't start analyzing, do I deserve, I don't deserve. You tell me, who do you think out here deserves it? If we are here because of our imperfections. He's given us a choice. So never analyze. Never be so hard on yourself that I am bad and everybody else is good. We are all the same. We are all struggling souls, trying to make our way towards our goal. He's there, a loving Father, and He will be there to help us at every step. Let's just be grateful to Him and learn to appreciate what He gives us. There's no looking back. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Radha Swami Babaji. Yes, just want to know how I know I'm ready for Naam, Babaji. Beta, on one side, nobody can ever be ready. You know? Yeah. I mean, it's like saying that when I'm well, I'll go to the doctor. You go to the doctor because you're unwell. We take initiation because we are struggling with life, we need that support. Jeez. Okay? On the other side, beta, whatever you do, you must do it with your eyes open. It should not be with your eyes closed. So to a certain extent, you must have a comfort level. If you have a comfort level, you will be able to fulfill everything. But if you don't have a comfort level, beta, then you will be neither here nor there. So understand what the path is about, see what is your goal in life, and then start working towards that. Okay. Thank you, Babaji. That's all. I just wanted to ask that for the journey on the spiritual journey, is it necessary to abide by things, each and every directives, or are they more like guidelines? Beta, when you came here, you must have come in a vehicle, you must have come in a car. Is it necessary to abide by the rules that are given to you for driving? No, I mean, it's not necessary. It is not necessary.
How will you reach your destination if you don't, beta? Otherwise, you'll have an accident. Yeah. So, beta, society has created certain rules so that we don't encroach on each other's freedom. Now, I can say, I'm a free man, I live in a free country, I'll do whatever I want to, but that can encroach on somebody else's freedom, no? If you say, I will drive on the left when I want to and right on this thing, there will be an accident. So, which somebody else will also have to bear the consequence of that. So, society has created laws for us that we don't. Between certain parameters, we are able to function. Like you work. You have to come at a particular time and you leave at a particular time. Now, if you say, no, I want to come at 12 o'clock in the afternoon and I'll go when I want to, the office will not be able to function like that. The child says, somebody says, I want to learn mathematics first, the other one says, no history, third one says, no English. Can the school function? So, certain disciplines have to be created. And within those controls, the children can learn. We will reach our destination in a safe manner. So, similarly, whatever we do, we have to function within certain controls. Thank you. रास्ता बाबा जी मेरे मॉम डैड ने नामदान लिया ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਣ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪ ਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮੰਨਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ Baba Ji, I've read in satsang that when you're at the satsang, 1 or 2 minutes is worth of millions. So all these satsang we have missed with the virus and the lockdown. Could you say something? Sister, it's not only your physical presence, but also the attitude with which you are sitting. You know? Otherwise, most of us have heard so many satsangs. How much difference has it made to us? So, there has to be purity of mind. You have to have a positive attitude. Only then can you actually be receptive. Hazur always gave us the example of the rain, that you want to collect rainwater, you must have a vessel in your hand. And that vessel must be face up. If the vessel is upside down, what will you collect? And then the vessel must be clean. If the vessel is dirty, whatever you collect is going to become part of that dirt. So, meditation is the process where we are trying to clean the mind, cleanse ourselves of everything. And then comes the receptivity. So, we do our part, we can't fill that he will do. But at least let's keep the vessel clean. Thank you, Baba Ji. Shower your love on me and the family, Baba Ji. ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਆ
ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੜਫ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੇਰਾ 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 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਫੈਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। Saints, they write scriptures, they write Bani, and, they write so beautifully based on the, time and culture, what people can understand at that time. And, sometimes, if you look at Banis of many saints, they have written just few verses, which can be a little ambiguous. Is it because that they want that only the marked souls should come to them? Like Swamiji Maharaj has said that राधा स्वामी नाम सुमर के जीवन सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, चित अपने धर ले. Now, if we have a physical master with us, we'll be knowing that it's actually talking about which name. But then, if someone reads it really literally, it will be Radha Swami. They will call it as Radha Swami to be that name. I think it's taking things literally. First and foremost, beta, like if you see the 6 scriptures, na, most of the shabads end with the word Nanak. Now, he was the first Sikh Guru. He didn't write all the shabads. Everybody ended it with Nanak out of respect for him. So similarly, beta, the Radha Swami shabads also, na, all of them were not written by Swamiji, beta. Some of the later also gurus who came, they also wrote. And it ends with the word Radha Swami. Now, if you see the authenticity of Swamiji's Bani, he always talks about the Panch Shabad. Okay? So, he's very clear in what he says that it's the 5. Now, Radha Swami is a name coined. Like, you have attributive or descriptive words for the Lord. Now, like Malik or Param Atma or Akal Purkh.
These are attributive or descriptive words. So these words were coined as an association to invoke the Lord, invoke the divine. Radha means soul, Swami means the Lord. So Lord of the soul. Now these are attributive names, descriptive names. But what we are seeking is not just letters of the alphabet. We are seeking that creative power. You know? What in the Bible he says, word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And all things were created by it. So it is a creative power. Kabir Sahib says, "Bavan akshar lok tre, sab kich in mahe, e akhar khin jayenge, o akhar inme nahe." So he's not talking about the letter of the alphabet. Letter of the alphabet is just used to describe something. Like the word love and the emotion love are two different things. So the word is used to describe a certain emotion. But you can't understand it until you don't feel the love. So don't get confused with the letters of the alphabet and the real thing. Thank you, Babaji. ਰਾਜ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਘਰੇ ਟੇਪ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤਾਕੋ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀजिए ਪਲੀਜ਼। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨੀਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਬਰਸ ਹੋਣੇ ਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ was something that I would never ever have thought, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ of my own mother। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਅਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ, ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ,
ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 90 ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ, ਸ਼ੁੱਧ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰਤਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਨ ਬੇਟਾ। ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਚੰਦ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਮਗਰ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ। Radha Swami Sadhguru, a question I have, I feel in this time of my life, I feel that there's something missing, and it's quite intense and it's hurting me quite a lot. I don't know what to do, because I go to work, come home and just segregate myself from everything and everybody. And it's quite hurtful to a degree. You see, brother, what is happening in our life is that as we reach a certain level of maturity, we start understanding the purpose of life. Initially, our purpose was very different. For somebody, it was earning money. Somebody, it was a particular position, relationships, this, that. And at some level, we realize that these were only means. What we actually wanted is peace of mind and happiness. So the question is, where am I going to get that peace of mind and happiness from? So the biggest blessing that the Lord can give us to achieve our goal is that yearning. Because the mind is such a strong entity that unless it doesn't feel the need for something, it doesn't make the sacrifice. All of us, we are struggling with the mind every day in our meditation. So when the mind feels the need, that yearning starts, that is what drives you forward. That is what makes you sit down. That's what makes you channelize. It comes to a stage that even who you've brought into the world, you segregate yourself from them as well. Well, I guess just remember that we are here because of our karmas. And every karma means a responsibility. Responsibilities we have to fulfill. We can't run away from them. So, to that extent, yes, I brought my children into the world. I've got responsibility towards my parents. I have to fulfill those responsibilities. But I have a responsibility to myself also. So, keep a balance in life. Focus on the right thing to do. You won't have to look backward. Another question, Sadhguru, regarding a seeker. Apparently, who've eaten meat by not knowing they've done that. But it's also been said that if you take poison by mistake, it still has the same effect. But for a person who is a seeker and apparently done that, what words of wisdom could be given regarding that? Beta, every breath that you take is creating a karma. Every step that we take is creating a karma. What is karma? Action, reaction, consequence.
So every action, there's going to be a reaction and there's going to be a consequence of that. Positive, negative. Every step that you pick up is going to take you towards your goal or it's going to take you away from your goal. And at the ending of life, it's the sum total of what you've done. Now, there is certain responsibility that we can shoulder and some we can't shoulder. For example, the shirt you're wearing, you don't feel the load of that. But if I put 20 kilos on you, you will feel the weight of that. So we have to be very cautious where we are headed, what are the steps we are taking. Are they taking me towards my goal or are they taking me away from my goal? Thank you, sir. Rat Swami.